put non-erosive GERD, GERD, gastroesophageal reflux disease, and erophagia, which causes belching and mild hiatus hernia. Your Worship, if I may explain to you, hiatus hernia is some complication in the gut here, around the sphincter muscles here, the diaphragm here. You get the stomach bulging towards the gut, so that whatever contents you have in the stomach, which are highly acidic, they spill over back to the gut, causing what they call acid reflux, regurgitation, and in the end, they may cause lower esophageal cancer. Is what they call lower esophageal sphincter. It is now that lower esophageal sphincter is now flabby. So I have to lie almost if I'm to sleep. The head, I'm not supposed to sleep flat. I am supposed to lean upwards like this. To just keep the contents down so that there is no overflow of acid and food from the stomach back to the gut. It is so scorching and is likely to cause cancer of the esophagus if not attended to. So this hiatus hernia requires surgical operation. They have to operate it and remove that part which is protruding, that part of the stomach that is protruding into the gut, so that you can have the food contents contained within the stomach. And this is a very serious problem, Your Worship. For now, they recommended specialized diet, which can help me manage, but I can't afford it here. I cannot have it here. You know the conditions under which I'm contained, unless I am admitted, I'm given that special diet. It's not possible. So what I'm now doing is to constantly use what they call PPIs, proton pump inhibitors, to contain the production of acid, and also all sorts of types of antacids, like suspensions, like syrups and chewables, and all those sorts of antacids, so that I can keep controlling the acid reflux and acid production. But that is a temporary measure. Even that is a temporary measure that is causing a serious danger of having gut cancer. So finally, the final one, Your Worship, they made a finding that, and this is actually not a finding, we should continue with his current treatment for hypertension. Without doubt, we know cases of hypertension for the last 10 years have been on medication. And this problem gets worse with all these complications. The cocktail of these health challenges, in the end, they complicate the issue of hypertension. Now it may be now relatively contained because of the suppressive mechanisms we are using to deal with these other complications. And the cardiologists have also advised, if I continue with this posture to contain the issue of GERD, gastroesophageal reflux disease, or gastritis, then it affects blood saturation. I will have again to raise my legs up so that as I sleep, so that blood flows, to ease
blood circulation. Now you can imagine, I have that all these problems with the gastroenterologists who are part of this team. I advise me to have this particular sleeping posture with the head leaning up. The neurosurgeons advise me to sleep on an orthopedic mattress which is hard and lie a little flat, not raise myself. Cardiologists, Mr. Mom and the others advise me to raise the legs up. Then, meanwhile, the pulmonologist, that is Professor Rodley and the team, they are advising me to keep in a well-ventilated place. Yet, you know the conditions of the prisons. The prisons are not well-ventilated. So, in a nutshell, Your Worship, I am sentenced to death. I am condemned to death. If no rescue is made to get my situation, unless, as advised by the consultants from Mulago, it's a death sentence for me. And all I can say to Allah, if you don't take me, my Lord, the God who created me, kindly take me without a lot of pain. If I may make a last prayer, Your Worship, instead of taking me through all this pain, I be put on some palliative care so that I die the less painful death. Otherwise, the pain is too much. I know I will die. I know all of us will die, but I wouldn't want to die the painful death. I beg. Wikidde ku mutimbagano kye bataatubuulidde kooti yokka ye yategedde n'abooludda oluwaabi. Ekyokubiri batuwadde okukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'omusanvu, olwaleero ennaku z'omwezi 7. So nga batugamba nti agumire ennaku ye okumala ennaku 9 eziddako. Nalwo lujja kutuuka oba mulamu oba si mulamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obulwadde alipoota kuva e Mulago yakakasizza byonna bye tubadde tujja tubagamba, ebyuma ebiri mu mugongo ne mu lukizi, ate kati yafunye n'enkizo endala 2 ezeetaaga okussaamu ebyuma. Ab'e Mulago babadde tebasobola mussa mu kyuma kyabwe ekya MRI kubanga tebeekakasa obanga kikwatagana ne sayansi w'ebyuma ebiri mu mubiri. Okussa kwe kubi, baagala abeere mu kifo ekirina empewo obulungi, ku kkomera tekiriiyo. Era kyovudde olaba nga akugamba nti akkiriza okufa, naye yandyagadde bamuwe eddagala afe bulungi, aleke kufa mu bulumi. Kiri painful, naye tujja kukiyitamu kubanga bwe luba lutalo nga terunaggwa tosuula ngabo, kubanga wosuulira engabo olukoma. Twandibadde tusobola okuwummula ne tuluwummuza singa munnaffe abadde bweru, naye ng'ali munda tetujja kuwummula. Famire n'abalala tubasabira. Omulamuzi abadde tasobola nakuwa biragiro ku piro omusajja bano gye baayuzaayoza ne bagisokoolamu ebyuma bye batasobola kuzzaawo kati, naye ng'ate eri medically recommended. Baagitumya Bungereza nga ne bino tebinnabaawo. Omuntu ayinza okugamba baagitumizza kati kusobola kuketta biri mu makomera. Ab'amakomera tulowooza nti bandibadde basoboka kwebuuza naddala ng'otandikira ku ye nga tonnaba kuyuza piro ya musajja, yeemuwa ku tulo kati teyeebakira ddala. Owulidde kyamukisa mu biti omuntu alina obulwadde obufaanana bwe butyo ate teyeebaka. Mu buteebaka oyongera okulinnyisa obulwadde bwe. Alina operations 3 ezirindiridde. Operation y'okutereeza ebyuma bino bye baakyamya nga bamukozesa dduyiro obulumi bungi. Operation y'okumussaamu ebyuma ebirala wansi mu lamba joints, n'operation eya wano hiatus hernia gwe balina okulongoosa bw'alwawo afuuka cancer of the esophagus. Tegamba kama bakunda era ebadde mu kkooti ebadde yakinyika gobe ddala
olw'ensonga nti omukulu Hon Lukwago afunye omukisa ogwogeddeko no kooti n'omulamuzi nga ffenna bwe tulabye naye mu kunnyonnyola awulikise nga munafu nnyo era awadde ebiraliikiriza bingi annyonnyodde ebipooti y'abasawo b'e Mulago biki bye baazuula bwe bamuweereza e Mulago baateekawo ttiimu y'abasawo 5 abakugu ennyo ennyo mu Uganda wano era be bamwekennenyeza ne bakebera ne bagamba nti mu bufunzo bw'ekitalo nti Lukwago embeera mwali tasaana kubeera mukomera asaana kubeera buyindi ng'afuna eddagala kuba nabo wiiki ennamba gye baamaze naye tebalina kye basobodde kujjanjaba basobodde kumuwa painkillers basobodde kumwekenneenya era ne balaba ng'obulwadde bwe tebabusobola ne bagamba ono tetusobola kumujjanjabira mu Uganda. Mulago ye National Referral Hospital ly'eddwaliro erisembayo ku ntikko bwe liba nga livuddeko abasawo 5 abakugu ne bagamba nti ono tasobola kujjanjabirwa wano ajjanjabirwe Bulaaya India 40s kuba gye yali ajjanjabiddwako obulwadde bwe gye babujjanjabirwa then tewaliwo omuntu mulala mu Uganda asobola kumujjanjaba so abadde yeegayirira mulamuzi nti ayambibwe aweerezebwe buyindi ng'obudde bukyali ng'embeera tennasamba ddagala kugamba ng'embeera tennava mu nteeko kusukkako bweri kati kuba yabunkenke naye kabi tekannaba kutuuka naye nga ye engeri gy'abadde annyonnyolamu omulamuzi abadde amunnyonnyola nti alina wano kitwandiise mu Luganda kakiyite kikeeto naye bakiyita gastritis yembeera ya asidi okubanga mungi nnyo okufuutuka mu lubuto nadda ate n'owaggulu mu bulago aba awulira omuliro mu bulago wano ne bagamba nti amawuggwege agamu gaakakanyala kati aba tasobola kussa bulungi era tubadde tumulaba kuba alabikidde ku mukutu gwa zoom abadde alwanagana n'okussa nga bwewanika n'omukono agamba bali wabadde bamugamba bagamba naye mugole lumufa kati kwegamba embeera mwali amagumba g'oku mugongo ganeeno ze bayita discs zaasisetuka kati nakyabadde akinyonnyola omulamuzi nti discs zaasisetuka ezimuleetedde okubeera ng'ali mu mbeera eyeraliikiriza ennyo n'ab'e Mulago bakikakasiza nti discs zaasisetuka n'endala zaalwadde nga mu buli embeera eyo bwetanogerwa mangu ddagala bwatatwalirwa mangu ddagala kujjanjabibwa twolekedde akabaate ate ne kennyininyini akyogedde abadde ng'alaamu obulaami era alaami kyeka n'alyami agigayiridde kooti n'agyegayirira nti banange munyambe ndi ku madagala gundi ne gundi ndi ku ddagala gundi ne gundi naye ndaba nga njolekedde akaseera k'okufa kwange kyayogedde agambye nti njolekedde akaseera k'okufa kwange naye ndi mu kuyita mu mbeera eyo obulumi neyegayirira omulamuzi nti amuteerewo embeera afe nga talumiziddwa nnyo kuba yalabye nga kyalimu ntaana n'agamba njolekedde entaana yange giraba esembedde naye omulamuzi teekawo buli mbeera esoboka ndabe nga ofa nga siwulira bulumi buno bwempulira kyabadde yegayirira omulamuzi nti ntaasa kuba kati essaawa gye ntuuseeko yakufa naye mpulira nkyali mu bulumi nyambo teekewo embeera esoboka yonna ffe nga obulumi sibuwulira annyonnyodde agambye nti n'abasawo bennyininyini wano mu kumujjanjaba owa amago wagundi waneeno esophagus waneeno ajjanjaba gastritis kiri ekikeeto kyegambye ekyamaanyi ennyo ow'ekikeeto agamba nti bw'oba weebake nga olinga atudde so that gas tava nnyo gundi asidi tava nnyo mu lubuto kudda kakati ate ow'omugongo n'ow'amagumba gano ag'oku mugongo wansinsi ne waneeno Mulago amugamba bw'oba weebaka amagulu gasitulemu kakati kwegamba ali mu mbeera nti ono amugamba nti amagulu gateeke waggulu omulala amugamba nti weebake ng'otudde okitegedde kakati ate ne piro gye baali bamuweereza kale eyinza okuyambako okuba okumuteeka mu position entuufu abasawo gye bandibikomendize bwe twagitwalayo ku prisons aba prisons bagisokoola buli kyuma ekirimu na buli medical njite prescription erimu eyandiyambyeko okumujjanjaba babijjamu ne bagidismantle nga kyasigala kifalisofaliso kwegamba piro ey'eddagala bagijjamu buli kintu kyonna kyonna kyewandigambye nti no kijjanjaba ne bakireka nga kiwulenge ne bamukwasa nti kikyo kipiro kyo kati kwegamba agambye nti nsobeddwa kubona omusawo ngamba amagulu nga wanike omulala ngambe nti nebake nga ntudde piro yange bagisokodde kati ndi mbulumi obutagambika nebakawo essaawa emu otulo ne tugaana nempulira nga ekikeeto kizze nempulira nga omugongo gunuma nawulira nga omukono gumuluma ayina pressure ate yo pressure egira mu mbeera ey'okuba nti no ali mu kusoomozebwa kuno kwonna kwalimu kati kwegamba n'alaba nga ye ku katego kaalimu essaawa eno ku katubagiro kaalimu essaawa eno
ali mu ntaana.